Visionary Generation Tube! See the future! Hi, akkam jirtu daawwattoota koo kun Mr. Yohannis Addeetii baga Visionary Generation Tube nagaa dhuftanii har'a mata duree tokko walii wajjin ilaaluudhaaf dhufneerra jechuudha. Mata duree kanas sirriitti akkasiin dhaggeeffattan sin affeera. Today, as usual, we are going to see English grammar topic, which is about addition to remarks. Addition to remarks. Kanaaf har'a kan nuti walii wajjin ilaallu wanteen akka saw, do, I, saw, I, saw, did I, and etc. And this part we are going to see about neither do I, neither I, and neither did I. Kan jedhan kana walii wajjin ilaalla. If I get time, I'm going to tell you about the use of either in this context. So, har'a kan ilaallu warreen kana jechuudha. So do I, so am I, so did I. Kan jedhu maaliif gargaaramna jedhudha jechuudha. Warreen kun egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee gaafa namni waan ta'e nutti haasa'u anis akkasuma jenna. Anis akkasuma. Fakkeenyaaf namni ta'e tokko an maangoo nan jaalladha yoo jedhe anis akkasuma jechuudhaaf maal jennaas jedha. Kana malees immoo ani Ameerikaa deemee hin beeku yoo namni tokko nuun jedhe anis akkasuma yookiin immoo anis deemee hin beeku jechuudhaaf maal jenna jedhudha jechuudha. So let's see. For example, in this case there is so do I, so am I, and so did I. All these things or all these phrases are used for agreeing with for agreeing with positive statement. Okay, positive statement. Positive statement jedhan walii galuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kuni gaafa kana jennu fakkeenyaaf let's see with so do I. Most of the time this so do I is used with positive statement which is written or which is spoken in simple present tenses. So let's see. Fakkeenyaaf, for example, I like to watch English movies. I like to watch English movies. Amma namni tokko ani movie wal yookiin fiilmii waan afaan Ingiliffaa ilaaluun jaalladha yoo jedhe anis akkasuma ilaaluun jaalladha jechuudhaaf maal jedhe jechuudha. This is with I like that is simple present tense. So I have to say so do I in short. Me too jenna ture yeroo baay'ee so formal way nga so do I. So do I is the formal one. And so am I. By the way, when we come to these points, the difference between do, and did is the tense. This is the tense, which has to be parallel with the statement. Statement in parallel ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf do kan gargaaramnu simple present tense dha. Am illee kan gargaaramnu if the given sentence has the auxiliary verbs like verb to be, am, is, and are. We use with I. We say am. All right, let's see. For example, if someone says, I am a student. I am a student. If someone says, I'm a student, amma namni tokko ani barataadha yoo ta'e anis barataadha yoo ta'e anis barataadha jechuudhaaf maal jechuudha qaba jechuudha. So am I. Amma gaa so do I yoo ta'u so am I jechuudha qaba jechuudha. I have to say so am I. So am I, not so do I. Because of it's about being. It's about being. Which is the statement is given with am. Alright, let's see with did. As you know, did is the auxiliary verb or verb to be, not verb to do, in simple past tense. Simple past tense keessatti didin auxiliary verb yookiin immoo verb to do simple past tense jechuudha. Fakkeenyaaf amma gocha tokko gocha darbe tokko like I went to church
last Sunday. Last Sunday. If someone says, I went to church last Sunday, ani sanbat guddaa yookiin dilbata irratti church yookiin waldaa dhaqeera yoo jedhe, anis akkasuma dhaqeera jechuudhaaf, so do I hin jedhu, so am I hin jedhu jechuudha. Maal jechuu qaba ree? So did I. I have to say, so did I jedha jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf namni biraan akka waan godhetti abaluunis akkasuma yoo jechuu barbaanne subjectii I jedhu sana gara subjectii barbaanne. Amma fakkeenyaaf asitti maal jedhe I like to watch English movies. Akkasuma caaltuun illee akkasuma gooti yoo ta'e maal jechuu qaba jechuudha. So does caaltu or so does she. So does caaltu jedha jechuudha. I'm a student. Eesh badhaasaanis akkasuma barataadha jechuu barbaade. So is badhaasa. So is badhaasa. Okay, I went to church last Sunday. Ani church deemeera. Okay, akkasuma isaanis deemanii jechuu barbaade. So did they jechuun qaba jechuudha. So in short, this so do I, so am I, and so did I are used for positive agreement or agreeing with positive statements. Kun hima yookiin immoo positive ta'e wajjin walii galuudhaaf nu gargaara jechuudha. When we come to our second point with neither do I, neither am I, and neither did I. Isaan kun immoo just inverse of this one or the opposite of that one. This is or these phrases are used for agreeing with negative statement. With negative statement. Yookiin immoo dhimmoota negatiivii wajjin walii galuudhaaf fakkeenyaaf siin ta'uu wanti ta'e tokko wajjin walii galuudhaaf kan nu gargaaramu soo hin taane neither'dha jechuudha. Mee fakkeenyotuma kana gara negatiivitti ilaalle deebisnee wajjin ilaalla. For example, like I like to watch English movies. Fakkeenyaaf I don't like orange, for example. I don't like orange. And orange yookiin immoo burtukaana hin jaalladhu. Namni ta'ee namni hin jaallanne tokko anis akkasuma hin jaalladhu jechuu barbaade maal jechuudha? Neither do I. Neither do I. Neither do I. Me too. Isa jennu jechuudha. Neither do I. Alright. The next, I'm not tired. I'm not tired. Ani hin dadhabne. Fakkeenyaaf hojii jechuun hojii caalee ani hin dadhabne yoo namni tokko jedhe anis akkasuma hin dadhabne jechuudha. Maal jechuudha? Neither am I. Neither am I. Alright. Like this again it goes with I didn't go to the market. Ani gabaa hin deemne. I didn't go to the market yesterday, for example. Namni tokko ani kaleessa gabaa hin deemne yoo jedhe anis hin deemne yoo ta'e wanti jettanis waliin galaa yoo ta'e anis hin deemne jechuudhaaf maal jedha jechuudha? Neither did I. Neither did I. So I didn't go to the market. Neither did I. Okay. Just let me add you about the use of either. Either is used differently. Amma asitti either immoo akka addaa tokkotti nu gargaarti jechuudha. We use either again to agree with negative, okay? We use either to agree with negative statements. To agree with negative statements. For example, let me do this by either. Either is used to agree with negative. Either means akkasuma statement negative yookiin hin ta'u wanta yookiin hin taane waan jedhu himoota akkasii wajjin walii galuudhaaf nu gargaara jechuudha. Garuu kan addaa either adda kan godhu formulaa soodhaa fi neither irraa adda. Because we use either at the end of the at the end. Fakkeenyaaf asitti maal jennu I didn't go to the market, neither did I. Neither become or comes at the beginning. But to do with this, either is used at the end. Either in garu martena. Fakkeenyaaf let me do this part. Fakkeenyaaf I don't like orange. I don't like orange kan jedhu either yookiin either yang jechuudha pada waan jechuudha. I don't either. I don't either or I don't like either. Here when we use with neither
the auxiliary verb is positive. But when we come to either, the auxiliary verb is negative. The auxiliary verb we use has to be negative. Again, I'm not tired. I am not either. I'm not either. I didn't go to the market. We may say I didn't either. I didn't. Either is very useful. I didn't either. I didn't either. I didn't either. So, amma gaasatti easily gargaaramne malanatti. Structuring isaallee subjectiin jalqabarra then negative auxiliary and either. The structure goes like this. Subject. What we say subject plus negative auxiliary plus what we say either. But here when we see the structure of so and neither, so plus the auxiliary verb plus subject, and neither plus auxiliary plus subject. It goes like that. Akka kanatti deema. Soodhaaf neezarii. Neezarii garuu kan adda godhu tokko structure isaati. Lammata immoo iddoo inni galudha jechuudha. So kun hundumtiyyuu barnoota keenya guyyaa har'aati jechuudha. Let me say sentences. When I say the positive sentences, show you agreement by saying so. So, I-dhaan fayyadamtanii jettu jechuudha. Himoota sadiin jala akkuma asirra jiran kana. Himoota sadan kana so do I, so am I, and so did I-dhaan na deemsisa jechuudha. Iddootti so am I jechuu qabu, iddootti so did I, so do I iddootti jechuu qabu situ laallata jechuudha. It should be parallel with the statements. Okay, for example, let's start. I go to market every day. I go to market every day. Okay. If you have said, so do I, you're correct. Alright, the second, he is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. Inni barsiisaadha. Anis barsiisaadha jedhanii. If you said, so am I, you're correct. Alright, the last. I studied till midnight. I studied till midnight. Amma halkan walakkaatan qo'adhe. Amma halkan walakkaatan qo'adhe. Anis akkasuma jedhi. Anis amma halkan walakkaatan qo'adhe jechuudhaaf if you said, so did I, you're correct. Very good. Now I am going to test your negative agreement. I don't live in Finland. I don't live in Finland. Ani Finfinnee hin jiraatu. Anis akkasuma jedhi. If you said, neither do I, you're correct. Or, I don't either. Wajah survey. Alright, the second, I'm not your brother. I'm not your brother. If you said, neither am I. Neither am I. Or, I'm not either. Yo jette? Sorry. Alright, the last. I didn't buy new car. I didn't buy new car. Okay, if you said, neither did I, or I didn't either, you're correct. So thank you for watching all this video. For the next time I will come with more lesson. So don't forget to like, share, and comment. Yeroo biraa walitti deebinaa yaada kennuu duubatti hin jedhinaa. Since I am free, you can give me any comment, positive or negative.
Don't forget to subscribe my channel and don't forget to share to your friends. Invite students to this channel because it is helpful. Thank you for watching. See you next time. Bye.